Welcome to Zoology class. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അലിമെന്ററി കനാൽ, ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി അലിമെന്ററി കനാൽ ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം. അതുപോലെ നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോളജി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. എന്താണ് ഹിസ്റ്റോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഹിസ്റ്റോളജി ഇസ് ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് ടിഷ്യൂസ്. Here let us see what are the tissues by which alimentary canal is made of, or what is the structural organization of alimentary canal. എന്താണ് അലിമെന്ററി കനാലിന്റെ ഘടന? ഏതൊക്കെ ടിഷ്യൂ കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പാളികളുണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Alimentary canal is made up of 4 layers. As you can see in the diagram here, it is made up of 4 different layers. Starting from outside to inside, let us see what are the different layers of the alimentary canal. The first layer of alimentary canal is serosa. It is the outermost layer of the alimentary canal. And serosa is made up of mesothelium. Mesothelium means nothing but it is epithelium of the visceral organs. ഇപ്പോൾ വിസറൽ ഓർഗൻസിൽ കാണപ്പെടുന്ന എപ്പിത്തീലിയത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം? മീസോത്തീലിയം എന്ന് വിളിക്കാം. മീസോത്തീലിയം. So it is made up of a layer of mesothelium and also connective tissue, certain connective tissue. And its function is to protect the alimentary canal. Its main function is to protect the alimentary canal, strengthen the wall of the alimentary canal. Okay. Now the second layer from outside is muscularis, a layer called muscularis. As the name indicates, this layer is made up of muscle, visceral muscle. It is made up of visceral muscle, smooth muscle. So 2 types of muscles are present in the layer muscularis. A circular muscle layer and a longitudinal muscle layer. A circular muscle layer and a longitudinal muscle layer. So the inner layer is the circular muscle. Inner is the circular muscle and outer one is the longitudinal muscle. So what is the circular muscle? We have already seen when we studied annelida. Circular muscle, the muscles which go around the alimentary canal. That is circular muscle. And longitudinal muscles are visceral muscles which run all along the length of the alimentary canal. So the alternate contraction relaxation of the circular and longitudinal muscles of the alimentary canal brings about a movement called peristalsis. This brings about a movement called peristalsis. So what is peristalsis? It is a wave-like contraction and relaxation which passes all along the length of the alimentary canal, which propels the food from one position to another position in the alimentary canal. അത് alimentary canal കൂടിയുള്ള ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സഞ്ചാരം, ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്, അത് സാധ്യമാക്കുന്നത് പെരിസ്റ്റോൾസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂവ്മെന്റ് വഴി. പെരിസ്റ്റോൾസിസ് ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സർക്കുലർ മസിലിന്റെയും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ മസിലിന്റെയും alternate contraction and relaxation വഴിയാണ്. Okay. So that is the layer muscularis. And the third layer is submucosa.
See in the diagram, it is labeled muscular, it's a submucosa. And submucosa is the third layer from outside. And this layer is a soft layer that is made up of loose connective tissue. It's made up of loose connective tissue, maybe areolar tissue, adipose tissue, and also blood vessels and nerves are present in the submucosa. Okay, so it is made up of loose connective tissue and along with blood vessels and nerve fibers. So that is submucosa. And the fourth layer is mucosa. Is the mucosa. It is the innermost layer. It encloses the lumen of the alimentary canal. What do you mean lumen of the alimentary canal? The cavity of the alimentary canal is the lumen of the alimentary canal. Okay, through which the food passes. It is the cavity, it is the inner cavity through which the food passes. That is the lumen. And immediately surrounding the lumen is the mucosa. And mucosa is made up of a layer of epithelial tissue. Maybe a layer of columnar epithelium or cuboidal epithelium. And in some cases, squamous epithelium. Okay, so that is mucosa. And this mucosa, the innermost layer of the mucosa, has so many structural variations at different regions of the alimentary canal. It is not a straight line or it's not it's a straight layer in every part of the alimentary canal. It has structural variations at different parts of the alimentary canal. For example, the mucosa of the stomach, has many inner foldings and finger-like projections. So these inner foldings in the mucosa of the stomach are called rugae. That is called rugae. And also in the small intestine, this mucosa has so many finger-like projections called villi. അപ്പോൾ ഓരോ ഭാഗത്തും മ്യൂക്കോസയ്ക്ക് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ, അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറിന് ഷേപ്പിന് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ കാണാം. സ്റ്റൊമക്കിൽ കാണുന്ന സ്റ്റൊമക്കിലെ മ്യൂക്കോസയ്ക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കുകളും ഒടിവുകളും ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ മടക്കുകൾക്കും ഒടിവുകൾക്കുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? റുഗേ എന്ന് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ, ഈ മ്യൂക്കോസ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഈ മ്യൂക്കോസയ്ക്ക് ധാരാളം ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് കാണാം. ഈ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? വില്ലൈ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് വില്ലസ് എന്ന് വിളിക്കും. വില്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ വില്ലസ് എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ വില്ലസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ, ഒരു വില്ലസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു വില്ലസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ആർ വില്ലൈ. Okay, each villus, this is a villus, this is another villus, this is another villus. So each villus has a cavity inside, and this cavity is called lacteal. This cavity is called lacteal, a space inside, and the space is called lacteal. This lacteal is filled with lymph. It contains lymph. The lacteal contains lymph. And also in the lacteal, there are blood vessels. Blood vessels can be seen. Many blood vessel network of capillaries can be seen in the lacteal. Okay. And this villi help in the absorption of digested food. Their main function is to absorb the digested food. ഇനി ഈ വില്ലസിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് you can see fine brush-like appearance can be seen. They are called microvilli. നമ്മൾ ടിഷ്യൂ പഠിച്ച സമയത്ത് സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയം പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചില എപ്പിത്തീലിയത്തിന്, എസ്പെഷ്യലി കൊളംനാർ എപ്പിത്തീലിയമോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയത്തിൻ്റെയോ ഒക്കെ ഫ്രീ
ഫ്രീ സർഫസിൽ എന്ത് കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു? മൈക്രോവില്ലേ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ മൈക്രോവില്ലേ കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലം ആണ് സ്മോൾ ഇൻറ്റെസ്റ്റൈൻ, മ്യൂക്കോസ ഓഫ് സ്മോൾ ഇൻറ്റെസ്റ്റൈൻ. അപ്പോൾ മ്യൂക്കോസ ഓഫ് ദ സ്മോൾ ഇൻറ്റെസ്റ്റൈനിൽ വില്ലസ് ഉണ്ട്. ഈ വില്ലസിന്റെ മുകൾ ഭാഗം, അതായത് ലൂമനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗം. For suppose this is the alimentary canal, this is the serosa, this is the muscularis and submucosa, and this is the mucosa with the villi. Okay, the same as you see in the diagram, villi. So this is the lumen through which the food passes, and this villi has so many finger-like. Each villi has so many brush bordered appearance can be seen. So these are called microvilli. You know how microvilli are formed? This epithelium, this mucosa in this small intestine is made up of columnar epithelium. So columnar epithelium, each columnar epithelial cell on its free end has so many projections like this. And this is microvilli. നമ്മൾ നേരത്തെ ടിഷ്യൂ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സെല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് മ്യൂക്കോസ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്മോൾ ഇൻറ്റെസ്റ്റൈനിലെ മ്യൂക്കോസ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം സെല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വില്ലേ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം സെല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളിത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരച്ചാൽ ഇതാണ് ഒരു വില്ലേ, ഇതാണ് ഒരു വില്ലസ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ വില്ലസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? columnar epithelium കൊണ്ടാണ്. So these are the columnar epithelial cells. Suppose these are the columnar epithelial cells. And these cells at the free end have microvilli like this. Microvilli. Okay. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വില്ലസിന്റെ ഒരറ്റത്ത് മൈക്രോവില്ലി കാണപ്പെടും എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. So this villi and microvilli increase the surface area for absorption. അപ്പോൾ ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നതും അതിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നതും സ്മോൾ ഇൻറ്റെസ്റ്റൈനിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സ്മോൾ ഇൻറ്റെസ്റ്റൈനിൽ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടിയേ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ this is the villi, this is the mucosa, suppose the mucosa, and this is the lumen through which the food passes. This is submucosa, muscularis and serosa. This is a segment of the alimentary canal, segment of the wall of the alimentary canal. Okay, this is through which the food passes. ഇതെങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് എങ്കിൽ, അതായത് മ്യൂക്കോസ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ്, വില്ല ഒന്നുമില്ല, മൈക്രോവില്ല ഒന്നുമില്ല, അതിങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സർഫസ് ഏരിയ വളരെ കുറവായിരിക്കും അല്ലേ. ഇതിനെ ഒന്ന് നിവർത്തി വെച്ചാൽ കുറേ കൂടി നീളത്തിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ കൂടി, അതായത് സ്ഥലം കൂടുതൽ എടുക്കാതെ തന്നെ വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റഡ് സ്പേസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ മേക്കിംഗ് ദിസ് ഫോൾഡിങ്സ് ഓർ ദിസ് വില്ല. സോ അബ്സോർപ്ഷൻ ക്യാൻ ബി carried out more efficiently. അപ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വില്ലയുള്ളത്. ഇതിന് മൈക്രോവില്ലയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, സർഫസ് ഏരിയ വീണ്ടും കൂടുകയാണ്, മെനി ഫോൾഡ്. സർഫസ് ഏരിയ ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് മെനി ഫോൾഡ്. അപ്പോൾ അബ്സോർപ്ഷൻ വീണ്ടും എഫിഷ്യൻ്റ്, അത്രയും ഏരിയ കിട്ടുന്നു. അബ്സോർപ്ഷൻ വേണ്ടി അത്രയും ഏരിയ കിട്ടുകയും അബ്സോർപ്ഷൻ ക്യാൻ ബി carried out in an efficient manner. അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോവില്ലയും വില്ലയും ഒക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഒരു കാര്യം. ഇനി ഈ വില്ലസിന്റെ രണ്ട് വില്ലയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഉള്ള ഈ സ്ഥലം ഇതിനെ നമ്മൾ ക്രിപ്റ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഒരു ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് വില്ലസിനുണ്ട്. ഇതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്രിപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ല്യൂബർക്കിൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക. ക്രിപ്റ്റ് ഓഫ് Luberkin. Crypts of Luberkin എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക. ക്രിപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ല്യൂബർക്കിൻ.
ഈ ക്രിപ്സില് കുറച്ച് ഗ്ലാൻഡ് സെൽസുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. കുറച്ച് സെൽസുകൾ which secrete the digestive enzyme. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്രിപ്സ് ഓഫ് ല്യൂബർക്കിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജ്യൂസ് നമ്മൾ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്യൂക്കസ് എൻറ്ററിക്കസ് എന്ന് വിളിക്കും. സ്യൂക്കസ് എൻറ്ററിക്കസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഇതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് പിന്നീട് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വില്ലസിനിടയിൽ, രണ്ട് വില്ലസിനിടയിൽ ക്രിപ്സ് ഓഫ് ല്യൂബർക്കിൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദീസ് ക്രിപ്സ് ഓഫ് ല്യൂബർക്കിൻ contain gland cells, and these gland cells secrete succus entericus, which contains enzymes, digestive enzymes. Okay. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇതിന്റെ ഹിസ്റ്റോളജിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഹിസ്റ്റോളജി ഓഫ് alimentary canal. So once again, let us see the first layer. The wall of the alimentary canal is made up of 4 layers, and the first layer is the serosa, that is made up of epithelium and connective tissue. Epithelium and connective tissue. And the second layer is muscularis, which has 2 layers of muscles, a circular muscle layer and a longitudinal muscle layer, whose alternate contraction relaxation brings about the peristaltic movement throughout the length of the alimentary canal. And the third layer is the submucosa, which is made up of loose connective tissue, blood vessels and nerves. And the last one, or the innermost layer, is the mucosa, that is made up of a single layer of epithelium, probably cuboidal epithelium or columnar epithelium, and that has structural variations at different places in the alimentary canal. In the stomach, it has projections or foldings called rugae, and in the small intestine it has villi and microvilli. Okay, so that's about the structural organization of the alimentary canal. Okay, now let us see the second part of the digestive system. Already we have seen that the digestive system is made up of alimentary canal and digestive glands. Alimentary canal and digestive glands. So alimentary canal, we have studied about alimentary canal, and now let us see what are the digestive glands. Digestive glands. So we have 3 digestive glands. The first one are salivary glands. Salivary glands. The salivary glands produce saliva. It's a digestive juice which helps in digestion. Okay, salivary glands. Salivary glands are 3 pairs. 3 pairs of salivary glands are present. 3 pairs of salivary glands are present. One is a parotid gland, and the second one are submaxillary gland, and the third one are sublingual glands. Sublingual glands. So these are the 3 pairs of salivary glands: a pair of parotid gland, a pair of submaxillary glands, and a pair of sublingual glands. So these are the salivary glands. So the picture showing the position of salivary glands shown given here. You can see the picture and understand the position of these glands. So parotid glands are situated here, submaxillary glands are situated here and below the lower jawbone, and sublingual glands are present below the tongue. And these salivary glands produce saliva and pour the saliva into the buccal
cavity during chewing of the food. And salivary glands, saliva contains digestive enzymes and certain other components that we will see later. Okay. Now the second gland is liver. Liver is the second gland. Liver is not only a digestive gland. One of the functions of the liver is to act as a digestive gland. There are so many other functions. A liver is the largest gland in our body. Apart from helping in digestion, it has so many other functions also. Okay, it's the largest gland in our body. And liver is situated in the right side of the abdominal cavity. In the right side of the abdominal cavity, below the diaphragm. On the right side of the abdominal cavity, below the diaphragm. So it weighs about 1.2 to 1.5 kilogram in an adult human being. Okay. Then dark reddish brown in color. It has two lobes. You can see the diagram of the liver there. It has two lobes. And the liver is made up of cells called hepatic cells. Liver is made up of hepatic cells. The cells of the liver are called hepatic cells. And these hepatic cells form lobules. Hepatic cells form lobules. So a lobule of hepatic cells means it is a collection of some hepatic cells. And these hepatic cells secrete a juice called bile. Hepatic cells secrete a juice called bile. And bile consists of two components: bile salts and bile pigments. These are the two components, major components of the bile. Apart from this, it also contains certain bicarbonates and certain other substances also, like cholesterol and other some drugs and other steroids, and other substances are also present in the bile. Okay. So bile consists of bile salts, mainly bile salts and the bile pigments. And these bile salts help in digestion, that we will discuss later. Okay, so hepatic cells produce the bile. And these bile are collected in the lobules. So these hepatic cells are organized to form lobules. There are several hepatic lobules. And each lobule is covered by a capsule called Glisson's capsule. So within the Glisson's capsule, a collection of hepatic cells are present. That is called a lobule. And each hepatic cell produces the bile, and this bile is initially collected in the lobules. And from the lobules, the bile is carried by small hepatic ducts. All the hepatic cells join together to form a larger duct called cystic duct. You can read the label there, cystic duct. And the cystic duct carries this bile produced by the different lobules in the liver and carries this to a globular, a sac-like structure called gallbladder. Gallbladder, you can see that. So gallbladder stores the bile temporarily and releases the bile whenever it is required. Okay. So that's about liver.
Now the next gland. And from the gallbladder, it is carried to the, actually it is released into the duodenum of the small intestine. The first part of the small intestine is duodenum. And the bile is released into the duodenum through a duct called common bile duct. And that also you can see in the diagram. Common bile duct. Okay, whenever it is required. So liver produces the bile. It is in the lobules, and from the lobules it is carried by the hepatic ducts. Hepatic ducts join together to form the cystic duct, and the cystic duct carries the bile to the gallbladder where it is stored temporarily. And whenever it is required, gallbladder constricts, and from the gallbladder the bile is released through the common bile duct to the duodenum. Okay. Now next gland, the third gland that you have to study is pancreas. 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 Okay. Pancreas is a heterocrine gland. Is a heterocrine gland. Hetero means different. Crine means to secrete. That means pancreas secretes two different types of secretions, or it has two different glandular parts. One is an exocrine part and other is an endocrine part. You might have already studied that pancreas secretes two hormones, insulin and glucagon, isn't it? So that is, there are hormones, insulin and glucagon are hormones secreted by pancreas. So of course pancreas has an endocrine part also, because hormones are secreted by endocrine glands. Okay, so pancreas is an endocrine gland also. The endocrine part of pancreas is called islets of Langerhans. That you know, islets of Langerhans. So there are two cells in the islets of Langerhans, alpha cells and beta cells. Alpha cells secrete glucagon and beta cells secrete insulin. That you have already studied. Now pancreas has an exocrine part also. And the exocrine part of the pancreas secretes a juice called pancreatic juice. Pancreatic juice. This pancreatic juice is secreted by pancreatic cells. Pancreatic cells. And these pancreatic cells are pancreatic juice is collected from different parts of the pancreas by small pancreatic ducts, and these small pancreatic ducts join together to form a large pancreatic duct, and this large pancreatic duct joins with the common bile duct to form a common duct called hepatopancreatic duct. Hepatopancreatic duct. Hepatopancreatic duct. And actually, this hepatopancreatic duct opens into the duodenum. Okay, so when we are discussing about liver, I told you that bile is carried from the gallbladder by a common bile duct and releases into the duodenum. Actually, it is not the common bile duct that releases the bile into the duodenum. Common bile duct joins with the pancreatic duct and form a hepatopancreatic duct. That's a common duct for pancreas and liver. Hepatopancreatic duct. And the hepatopancreatic duct opens into the duodenum, through which both bile and pancreatic juice are released into the duodenum whenever it is required. And at the opening of this hepatopancreatic duct to the duodenum, there is a valve or sphincter muscle. There is a sphincter muscle, and the sphincter muscle is called sphincter of Oddi.
sphincter of body. Sphincter of body. So that controls the release of bile and pancreatic juice into the duodenum. Okay. So that's about digestive glands. So we have 3 different types of digestive glands: salivary glands, liver, and pancreas. Salivary glands produce saliva, liver produces the bile juice, and pancreas produces the pancreatic juice. Okay. So we shall conclude the class here. We will discuss the details of digestive system and the process of digestion in the next class.